sheeko xiise leh oo uu sharxayo Professor Yang ninkan waraysidiisa aad bay macno u weyn u leeyihiin waliba sharaxaadiisa iyo waxyaabaha uu sheegay inta badan way soo baxdaa oo ma ku dhahayo cilmiga oo qaybka og yahay cilmu qaybka ma ogo laakiin waa nin saadaaliya siyaasadda fahamsana wax badanna ka akhriyo wax badanna ka qoro warbaahinta aad bay u jeceliin cidii waraysi siiyo warbaahinta waraysi isaga siiyo aad bay u xiiseeyaan adduunkan hadda aad baa loogu xireeyaa Professor Yang markan waxa uu saadaalinayaa dhaqaalaha Mareykanka inuu baaba'ayo khatar weyn u wajahayo waan kula wadaagi doonaa laakiin waan ku sii hordhacayaa iyadoo Soomaaliya kadib saad waxa aad maqli doonto wax badan uga sii ogtaa Yang waxa uu leeyahay dhaqaalaha Mareykanka stock marketkiisa wixii soo dhow wuxuu ku tiirsan yahay maalgashiga dalalka khaliijka dollarkiisu wuxuu awood ku leeyahay shidaalka dalalka khaliijka waxay wax ku iibsadaan ama ay ku iibiyaan shidaalkooda lacagta dollarka okay kadibna lacagtoodii haddana Mareykanka ay ku invest gareystaan meelaha ay gastaan stock marketka kamida inta badan suuqa ugu weyn maanta adduunka AI-da AI investmentiga maanta ayaa ugu badan artificial intelligence-ga aqliga macmalka ah kaasayna lacagta ugu badan dalalka khaliijka gashtaan haddii dalalka khaliijka lacagtooda ay ka soo saartaan maalgashiga Mareykanka ay ku maalgashtaan gudaha dalalkooda iyo in awood military ay ku sameeyaan difaac ay ku maalgashtaan taasi suuqyada Mareykanka aad bay dhulka u dhigi doontaa waxa uu yiri haddii ay ka joojiyaan taas oo soo socoto leeyahay lacagta Mareykanka inay wax ku iibsadaan aad bay u saameynaysaa buuli Mareykanka dhaqaalihiisa dhan intaas buu ku tiirsan inta badan waxay ku noqonaysaa disaster musiibo dhaqaale weyn baray Mareykanka noqonaysaa haddaba Professor Yang waxa uu leeyahay dagaalka Iran waxa dhacaya buu yiri isbedel weyn dagaalka Iran Mareykanka Israa'iil ku soo qaadeen dalalka khaliijka eventually ugu dambeyn way qaybsamayaan buu dhahay qaar waxay la safan doonaan Israa'iil qaar waxay la safan doonaan Iran laba dal buu yiri Iran dhinaceeda aadayaan waa Qatar iyo Oman Qatar iyo Oman dhinaca Iran bay aadi doonaan oo Iran bay la safanayaan halka Imaaraadka iyo Sacuudigana ay la safan doonaan Israa'iil waayo danaha difaacooda waxay ka dhac arki doonaan Israa'iil kuwana dhanka Iran waxay aaminayaan Mareykan Israa'iilna la isku haleyn karin sidaas baa loo kala qaybsami doonaa buu leeyahay bal ila daawo sida uu sharxay arrintan. Right. So you could argue that GCC is really the main pivot of the American empire, meaning that the GCC sold its oil in petrodollars, making the US dollar the global reserve currency. And then it would take its profits and then recycle it back into the American economy, mainly into the stock market, mainly into AI investment. And right now, most of the American economy is run on AI investment. So if the GCC were forced to withdraw its investments from America and focus more on its own national development and national defense, then America would suffer economically tremendously. The GCC long-term has a lot of issues. It doesn't really have a military defense strategy. It was too reliant on the Americans. So once the Americans leave the scene, and these GCC nations will have to either depend on Israel or Iran for protection. Maybe nations like Qatar and Oman will choose to side with the Iranians. Saudi Arabia, UAE will side with the Israelis. But the future for the GCC is not optimistic because remember, for the longest time, they were a mirage, meaning that they were not economically viable entities. They didn't have access to fresh water. They didn't have access to agriculture, and they didn't have that much human capital. They were entirely reliant on expatriates for expertise. And now that this mirage has shattered, these expatriates are going to go home, and they're going to have to spend a lot of resources on defense. And so long-term prospects for the GCC is very, very bad. waayahay kaasi waxa uu Professor Yang oo sharxayay sida ay wax ku socdaan iyo isbedelada dalalka GCC loo yaqaano gobolka maarta Carbeed gacanka Carbeed isbedel ka socda khaliijka in dalalku ay kala safan doonaan Iran Israa'iil Sacuudiga Imaaraadka dhinaca Israa'iil bay aadi doonaan Oman iyo Qatar dhinaca waxay aadi doonaan Iran
manaa dagaalka wuxuu u sawirayaa dagaal dhaqaale mid military hal isbedel weyn caalamka inuu ka samayn doono